আমি আসবো না, দুজন ধরা যাবে না। গ্রুপ আছে, গ্রুপ একই নেই। আছে -84টা আছে। স্যার এই জায়গায় সেখানে 350 দিক তবে একটা করে কিনতে হচ্ছে হিসেবে 600 বেচা না দরকার, দুইটা করে লাগালে তাও একটা নিরাপদ পাওয়া যায় যে একটা মেয়ে হবে। আপনি যদি ওই যে বলো কি হয়েছে এখানে, হোয়াট ইজ প্রবলেম? আপনার এই জায়গাটা 6টা গ্রুপ কাটা লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 6টা গ্রুপ আর না 6টা ওয়াইল যদি মধ্যে হয়ে যায় আর লাগবে আপনার দুটো বিয়ারিং। আপনাকে বলছি লিস্ট করে দাও আজকে আমাকে, দুটো সাপোর্টার আমি এটার মধ্যে হয় না, লিস্ট করে দাও। অ্যাকচুয়ালি these people they were trying to plow the total land. This is a very big land, almost 2 bigha or even less than 2 bigha or 2 bigha, so 60 or 70 decimal I would say. This is the total area they were trying to plow to complete, but now they cannot, because this power tiller is disturbing, so they are trying to repair it, although difficult, but they are not the expert actually, but they are trying to repair this power tiller to restart their work again. So I don't know when they will be able to start their plow. So this is almost 11 o'clock in the morning. Actually here we are trying to develop this land about 70 decimal, I am approximately, if I am not wrong. We are trying to develop this land to grow guava plants. পেয়ারার বাগান করার জন্য আমরা এই জমিটা চাষ করছিলাম। কিছুদিন বৃষ্টি হয়েছে তো আমরা চাষ করতে পারিনি, আবার স্টার্ট করেছি। এটা কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সকালে কাজ করতে গিয়ে এনারা এই হঠাৎ করে এই পাওয়ার টিলারটা ডিস্টার্ব দেওয়ার কারণে আপাতত কাজটা বন্ধ আছে। হোপফুলি তারা এটা হয়তো দে উইল বি এবল টু রিপেয়ার ইট উইদিন 30 মিনিটস আই হোপ। আর কতক্ষণ লাগবে এটা রিপেয়ার করতে আন্দাজ? 20 মিনিট। সো দে অ্যাবাউট 20 মিনিটস দে রিকোয়ার টু রিস্টার্ট this power tiller. Very important, unless you prepare the land a very nice and very precise way, you will not be able to plant the guavas here. There is another guava plantation you can see far away from here. That's a guava plantation. Can you see? That's a guava plantation. I can zoom it now for a short while. Hope you can see now. That's a guava plantation. Let's see what he can do. I am optimistic that within 20 minutes we can start plow once again. The seed, you can see the soil is a bit red color, bit reddish, the brownish color. It's not a sandy loam or this is bit red soil, bit clay, loam or sandy together. So you have to crush the soil and make it powdery as far as possible with the help of cow dung and vermicompost and other natural fertilizer that we will try to do so. That's what we are trying. The boys are still trying hard and soul. This is a sizzling hot day.
The sun is very scorching sun, but sweating, everyone is sweating, but still they are trying to restart this power tiller, because we have a very precise schedule, everyday work. Unless we complete it on time, then the plantation will be delayed, and if it is delayed by another 15 days, another 2 weeks, then it will have a very significant impact on the growth and development of the guava plants. So this is all about. Let's see what they can do after 20 minutes. So adding some water to keep the machine cool. Yes, now they will is trying to start. Very important agricultural tool this one is, although a small one, but yet it is very important to plow the land in quick span of time. অল্প সময়ের মধ্যে ভালো করে চাষ দেওয়ার জন্য এটার বিকল্প নেই। Now we have succeeded to start the power tiller. As you can see, so viewer, I cannot stay more. You can see the sun is very hot, scorching, and the plowing is going on. So I just stop the shooting. See you in the next video. Till then, stay well and bye bye.